Hello friends, first of all, happy Independence Day to all my subscribers and the viewers. Now for the 12th standard, after a very long time I am uploading now the videos on the 12th standard. Because of I am also uploading the videos on 8, 9, 10 standards, and due to that my busy schedule I cannot upload the videos on the 12th standard mathematics. Though I had completed my mathematics for the 12th standard, but now I had some small amount of the spare time, and I will upload regularly the videos on the 12th standard mathematics M1 and M2. Now let us start. Now in this exercise we'll see the integration by parts, and in previous my videos I had completed the exercise 3.2 ABC, and now we will learn another new topics, that is integration by parts. It's very interesting. First of all, I will explain some examples from the textbook, and then I will take the exercise. My videos will be for only 1 hour, and if there is a remaining parts, it will be continued in second video. Now let us start integration by parts. Now at the beginning, integration by parts. This method is useful when integrand is expressed as a product of two different types of functions, one of which can be differentiated and other can be integrated conveniently. The following theorem gives the rule of integration by parts. याचा अर्थ काय की जेव्हा आपल्याला दोन फंक्शन्स दिले असतील आणि ते दोन्ही फंक्शन्स प्रॉडक्ट फॉर्म मध्ये असतील त्यावेळेस त्यांचे इंटिग्रेशन कसं करायचं ते आपण इथे लर्न करणार आहोत. दॅट इज इंटिग्रेशन बाय द पार्ट्स. If u and v are differentiable functions of x, then integral u into v dx is equals to u into integral of v dx minus integral ddx of u into integral of v into dx. म्हणजे सोप्या भाषेत सांगायचं झालं तर u is my first function and v is my second function. And when I want to find out this, म्हणजे लक्षात कसं ठेवणार, the first function into integral of the second minus integral derivative of the first function into the integral of the second function. या प्रकारे तुम्हाला लक्षात ठेवता येईल. हा रूल बोर्डच्या परीक्षेमध्ये कायम विचारला जात असतो. फिक्स आहे तो रूल, म्हणून याची प्रॅक्टिस 2-3 वेळा तुम्ही जर केली तर निश्चितच तुमच्या लक्षात राहील. लेट we will define that integral of v dx is equals to w. This is the first. It implies that if the integral of v is w, then v is equals to, that is a dw by dx. If you find out the derivative of v, then you will get derivative of w, then you will get v. This is number 2. Now consider here is a product rule. That is the ddx of u dot v. If we will apply the product rule, मग product rule मध्ये काय की फर्स्ट फंक्शन ॲज इट इज ठेवणार सेकंडचा डेरिव्हेटिव्ह प्लस नंतर मग सेकंड जसं जसा पहिल्याचा डेरिव्हेटिव्ह दॅट इज अ u into ddx of w plus w into ddx of u, and we will write the derivative of w, that is we have defined here the derivative of w is v plus w into derivative of u, that is a du by dx. Now by definition of integration, now we'll integrate on both sides for this step. If we integrate it, integral sign आणि हे डेरिव्हेटिव्ह हे दोन्ही कॅन्सल होणार आणि म्हणजे त्या दोन्ही एकमेकांच्या अपोजिट प्रोसेस आहेत. Therefore by the definition of the integration, we'll integrate on the both sides. Therefore you will get u dot v is equals to integral of this quantity, that is integral in bracket u dot v plus w dot du by dx into dx. Now we'll operate this integration, that is integral u dot v dx plus integral w dot du by dx into dx. What's our actual aim? That is our aim is that to find out the integral of u dot v. हे आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. म्हणजेच या स्टेप मध्ये ते दिलंय बघा, that is u integral u dot v plus integral du by dx dot w dx. मग हे टर्म आपण
इथे या प्रकारे लिहिणार. That is the first is that integral. Therefore, u dot integral v dx is equals to integral. What is the value of this w? This w is nothing but, this is w. W is nothing but the integral of v dx. या प्रकारे इथे लिहिणार integral of v dx. And see this here again, integral of u dot v dx. This we want to find out. Plus integral du by dx. And w means what again? That is integral of v dx into dx. This is important step now. Now next see this, that is we want to find out integral of u dot v. Again I am repeating here, I am writing here integral of u dot v. Then what is our result? Now bring this term to the left hand side. हे डाव्या बाजूला आणणार. Therefore u dot integral v dx minus integral ddu, that is the derivative of u integral and into integral of v dx. And therefore you will get, in short, what is that? Integral of u dot v is equals to v dot integral of v minus integral u dash, means the derivative of u into integral of v. It means that, म्हणजे शॉर्ट फॉर्म मध्ये जर तुम्हाला लक्षात ठेवायचं असेल, the integral of first function into second function is equals to first function into integral of the second minus integral derivative of the first function into integral of the second function. And in this way I will explain in each and every examples. Whenever there is this type of the integration by parts, I will say that first function into the integral of the second minus derivative of the first function into the integral of the second function. This is my fixed dialog for each and every examples. Now this is the integration by parts. This theorem is very important. Also one more thing you have to remember, this is the solved examples, but I had solved all the practice set, that is exercise 3.3, and we will see that. But one more thing is that what type of the function order must be there. What will be the first function, second function कोणता असला पाहिजे, यासाठी एक लिएट नुसार आपण त्याची ऑर्डर घेणार. Now L for the logarithmic function, I for inverse trigonometric function, A for algebraic function, T for trigonometric function, and E for exponential functions. And in this way, now see this here, this is the example, solved example from the textbook. Now here integral x into e raised to x. What is x? X is algebraic function. E means exponential function. What tells our rule? LIATE means what? A for algebraic and E for exponential. Therefore we take first function as x. Therefore first function into integral of the second minus integral and in bracket derivative of the first function into the integral of the second function. Therefore here we will write the first function as it is. Integral of the second function means what is the integral of e raised to x? The integral of e raised to x is e raised to x minus derivative of the first. What is the first function? X is first function. Derivative of x is 1 into integral of the second. What is the integral of e raised to x? The integral of e raised to x is e raised to x minus integral e raised to x into dx. What is the integral of e raised to x? The integral of e raised to x is e raised to x, and hence we get, that is the x into e raised to x minus e raised to x plus c, and this is the answer to find out the integration by parts. Now this rule is very important. That rule is called LIAT. First of all, म्हणजे ज्यावेळेस आपल्याला या टाइपचे इंटिग्रेशन बाय पार्ट्स मिळणार आहे त्यावेळेस आपण त्याचे ऑर्डर लिहिणार आहे. Now see this integration sin x into x dx. Now by LIAT. What is the LIAT? What type of the functions are? कोणकोणती functions आहेत त्याच्यामध्ये? sin x म्हणजे ट्रिग्नोमेट्री, x म्हणजे अल्जेब्रिक. मग आपल्या या ऑर्डर नुसार पहिल्यांदा काय पाहिजे? तर अल्जेब्रिक पाहिजे, नंतर ट्रिग्नोमेट्री पाहिजे. म्हणजे अल्जेब्रिक साठी a आहे, ट्रिग्नोमेट्री साठी t आहे. मग आपण काय लिहिणार? फर्स्ट फंक्शन x ट्रीट करणार. इथे फर्स्ट फंक्शन लिहिलंय बघा मी इथे, आणि सेकंड फंक्शन इथे काय t आहे, a नंतर t आहे, म्हणून इथे ट्रिग्नोमेट्री लिहिणार. नाउ इंटिग्रेट दिस. What is our definition for definition by the integration by parts? ची definition काय आहे? The first function into integral of the second. मी मगाशीच तुम्हाला सांगितलं की माझा सर्वात आधी हा फिक्स डायलॉग असणार आहे. फर्स्ट फंक्शन into integral of the second minus derivative of the first function into integral of the second function. Now see this here. First function is x.
Integral of the sin x is minus cos x. Minus sign is here. Integral derivative of x. Derivative of x is 1. Integral of the sin x is minus cos x. Again here minus sign and this minus will become plus. Therefore it is integral of cos x dx, and that's why minus x cos x plus sin x plus c, and this is the integration by parts. Now next see this, these are the examples. What is again here, I will not repeat this because it is given short examples given in the textbook, and this type of all examples are in the exercise 3.3. सर्व एक्झाम्पल्स या टाइपचे आहेत, तुम्ही ते बघू शकता, कारण की इथे तुम्हाला रेडीमेड या प्रकारचा आन्सर मिळणार आहे. फक्त मी ते पुन्हा ऑर्डर सांगेन तुम्हाला. एक्स स्क्वेअर आणि that is x square dot 5 raised to x. X square is algebraic function and 5 raised to x is the exponential function. Therefore again by our rule LIATE. What is the LIATE? LIATE. That is the first is algebraic and last is exponential function. Therefore x raised to x square is a algebraic, 5 raised to x is exponential function. Therefore by the definition of the integration by parts, again first function into integral of the second minus in derivative of the first into integral of the second, and in this way you can solve this type of the integration. Again here see this, x into tan inverse of x. Again by the LIATE, what is the first function? Algebraic is first function. What about the second function? Inverse. Inverse is written here I. But what is our order? Our order tells that you first take I here is a first. I हा कसा तर a च्या आधी आहे, म्हणून आपण पहिला फंक्शन काय घेणार तर tan इनवर्स घेणार, आणि दुसरा फंक्शन इथे काय घेणार तर x घेणार. देअरफॉर म्हणजे आपण इथे फंक्शन्स आधी क्लिअर करायचे बाय लिएट नुसार. आपण इथे फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स ऑफ x घेतलेला आहे आणि नंतर x घेतलेला आहे. नाउ बाय द डेफिनेशन ऑफ द इंटिग्रेशन बाय पार्ट्स. व्हाट इज इंटिग्रेशन बाय पार्ट्स? फर्स्ट फंक्शन which is tan inverse of x dot integral of the second minus integration, that is the ddx of the first function dot integral of the second, and in this way we will proceed this integration by our usual method to solve the integration. This is the method we can solve this type of, we have learned this type of this method, and you will get you can see this from the textbook also. Again this type of the integration, first of all evaluate it. आता यामध्ये डिनोमिनेटर दिलाय, पण डिनोमिनेटरला टर्म नको पाहिजे आपल्याला, म्हणून आपण इथे रॅशनलाइज करतो आणि आपल्याला नंतर या टाइपचं टर्म मिळतं. दॅट इज द इंटिग्रल x इन ब्रॅकेट sec स्क्वेअर प्लस sec x इंटू tan x. पुन्हा इथे इव्हॅल्युएट करतो आपण x इंटू sec स्क्वेअर x, इंटिग्रल x इंटू sec स्क्वेअर x प्लस इंटिग्रल x इंटू sec x इंटू tan x. मग या फर्स्ट पार्टला इंटिग्रेशन बाय पार्ट्स करणार, या सेकंड पार्टला देखील इंटिग्रेशन बाय पार्ट्स करणार, अँड दिस टाइप ऑफ दी लॉंग एक्झाम्पल्स आर हियर. Therefore you can solve this here. Again नंतर या टाइपचं देखील इंटिग्रेशन आहे बघा, e raised to 2x dot sin of 3x या टाइपचे इंटिग्रेशन असेल. मग यामध्ये आपल्याला ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टंट, वी कॅन टेक द फर्स्ट फंक्शन, एनी फंक्शन, कुठलाही फंक्शन तुम्ही इथे घेऊ शकता. यामध्ये बघा इव्हॅल्युएट द इंटिग्रल e raised to x dot sin of bx plus c, इव्हॅल्युएट द इंटिग्रल e raised to ax dot cos of bx plus. Any function can be taken as the first function here. इथे बघा e raised to 2x नंतर साइन घेतलाय मायनस, पण इंटिग्रेशन बाय पार्ट्सची डेफिनेशन जे आहे त्यामध्ये काही बदल नाही. म्हणजे काय, द फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटिग्रल ऑफ द सेकंड मायनस इंटिग्रल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ द फर्स्ट इंटू इंटिग्रल ऑफ द सेकंड, या प्रकारेच घेणार आणि ते इव्हॅल्युएट करत जाणार. यामध्ये गंमत अशी आहे की येथे हाच इथे आय रिपीट होत असतो या टाइपच्या एक्झाम्पल्स मध्ये. दॅट इज 4/9 इंटिग्रल e raised to 2x डॉट साइन ऑफ 3x, आणि ते आय रिपीट झाल्यानंतर पुन्हा हा आय हा आपण लेफ्ट हँड साइडला आणतो आणि त्यांची टोटल करतो. देन यू विल गेट दी आन्सर ऑफ दिस क्वेश्चन. दिस टाइप ऑफ एक्झाम्पल्स आर इन दी एक्सरसाइज. आय हॅड सॉल्व्ड एक्सरसाइज इन अ व्हेरी डिटेल, आणि तुम्हाला त्या एक्सरसाइज मध्ये समजू शकतो. याच प्रकारे इथे बघा हा डायरेक्ट त्यांनी आपल्याला रिझल्ट दिलेला आहे. इंटिग्रल e raised to x डॉट साइन ऑफ bx प्लस c इज इक्वल्स टू इंटिग्रल ax अपॉन a square plus b square in bracket a sin bx plus c plus b cos of bx plus c. Also integral e raised to x dot cos of bx plus c dx e raised to ax upon a square plus b square dot a sin of bx plus c minus b into cos of bx plus c.
या टाईपचे एक्झाम्पल्स आहेत. इंटिग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटिग्रेशन हा चॅप्टर्स अतिशय इंटरेस्टिंग आहे. तुम्ही जेवढी प्रॅक्टिस करणार तेवढी तुम्ही त्यामध्ये एक्सपर्ट होणार. आपण ईच अँड एव्हरी एक्झाम्पल्स बघणार आहोत. इंडेफिनाइट मध्ये डेफिनाइट, डिफरन्शियल मी म्हणजे पूर्ण पुस्तकच लिहिलंय यावरती, म्हणजे आता थोड्या दिवसात ते पब्लिश देखील होणार आहे. तर या टाईपची एक्झाम्पल्स आहेत. मी फक्त ओव्हरव्ह्यू घेतो. यानंतर या integrals are also here, that is integral a square minus x square dx, integral a square plus x square dx, integral x square minus a square dx या टाईपची देखील इंटिग्रेशन आहे बघा. आणि हे स्टँडर्ड रिझल्ट हे बोर्डच्या एक्झाम साठी विचारले जातात. आता हेच मी थेरॉटिकल बीट आहे ते मी तुम्हाला एक्सप्लेन करणार आहे. व्हॉट इज हियर? I is equals to integral in root of a square minus x square dot 1. तुम्हाला की ते एकच फंक्शन आहे, पण एक दुसरा एक आपण इथे जनरेट करतो म्हणजे काय, इंटू 1 आपण इथे लिहित असतो. आणि यामध्ये तुम्ही म्हणाल की ते हा पण अल्जेब्रिक आहे आणि दुसरा पण अल्जेब्रिक आहे, परंतु यामध्ये फर्स्ट इन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर हा आपण काय करतो तर फर्स्ट फंक्शन घेतो. या टाईपचं थेरॉटिकल बीट बोर्डाच्या परीक्षेला विचारलं जातं. म्हणून आपण इथे लिहिलंय की दॅट इज अ इंटिग्रल, that is the first function into integral of the second minus integral derivative of the first into integral of the second, that is in under root of integral of the one, second function आपण 1 घेतलेला आहे म्हणून इथे integral of the 1 is x minus integral derivative of in under root of a square minus x square. मग याचा डेरिव्हेटिव्ह किती असणार आहे? that is the 1 upon 2 times in under root of a square minus x square into ddx of a square minus x square. What's the derivative of a square minus a square? a square is a constant quantity, म्हणजे त्याचा डेरिव्हेटिव्ह 0 आला. आणि मायनस एक्स स्क्वेअरचा दॅट इज अ मायनस 2x इथे आला. नंतर इथे लिहिले बघा इंटिग्रल ऑफ 1 dx 1 dx 1 चे इंटिग्रल किती असणार तर x या प्रकारे इथे मिळणार आपल्याला. म्हणून हे स्टेप आपण इथे कंटिन्यू करणार. दॅट इज इन अंडर रूट ऑफ a स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर डॉट एक्स प्लस इंटिग्रल एक्स स्क्वेअर अपॉन इन अंडर रूट ऑफ a स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर. हा एक्स स्क्वेअर कसा आला? That is x into x, that will become x square, and these two get cancelled. Here is a minus sign and minus that will become plus. Therefore we have written here x square upon in under root of a square minus x square या प्रकारे. नंतर मग पुढे जर आपण बघितलं हे आपल्याला इव्हॅल्युएट करायचंय, मग आपण न्यूमरेटर हा डिनॉमिनेटर सारखा ऍडजस्ट करतो. मग इथे डिनॉमिनेटरला काय आपल्याला a square minus x square ते आपल्याला न्यूमरेटरला आणता येईल का? येस, वी कॅन डू इट. मग आपण इथे a स्क्वेअर प्लस a स्क्वेअर मायनस a स्क्वेअर लिहितो. ओके, अँड टेक द मायनस साइन इज कॉमन अँड इट इज रिटन एज इन दिस फॅशन, that is a square minus in bracket a square minus x square. Therefore integrate in bracket square bracket या a square ला in under root of a square minus x square ने डिवाइड करणार, minus a square minus x square याला अगेन in under root of a square minus x square ने डिवाइड करणार आणि मग सेपरेट इंटिग्रेशन तयार करणार त्याची. दॅट इज इंटिग्रल हा a square कॉन्स्टंट आहे इंटिग्रल, दॅट इज a square इंटिग्रल 1 upon in under root of a square minus x square dx minus इंटिग्रल. आता इथे बघा a square minus x square upon in under root of a square minus x square. वरती न्यूमरेटरला पॉवर 1 आहे, खाली डिनॉमिनेटरला पॉवर हाफ आहे. 1 minus half that will become in under root of a square minus x square आणि हे पुन्हा इंटिग्रल साइन याच्यासाठी जाणार minus integral in under root of a square minus x square. But what is this? This is nothing but our I. इथे I पुन्हा आपला इथे रिपीट होतो आणि म्हणून इथे आपण I लिहिणार. and therefore this minus I and this I, हा minus I राइट हँड साइडला तो लेफ्टला आल्यानंतर I plus I that is equals to 2I होणार. therefore 2I is equals to x in under root of a square minus x square x square. आता याचं इंटिग्रेशन आपल्याला माहिती आहे. What's the derivative of sin inverse of x? Sin inverse of derivative of sin inverse of x is 1 upon in under root of 1 minus x square. आणि त्याच प्रकारे याचं इंटिग्रेशन बघा, त्याचं इंटिग्रल ऑफ dx upon in under root of a square minus a square, that is a sin inverse of x upon a plus c, and in this way we get the result I is equals to x upon 2 in under root of a square minus x square plus a square upon 2 into sin inverse of x upon a plus c. हे theoretical बोर्डच्या परीक्षेला विचारलं जातं. तुम्ही नंबर ऑफ द टाइम्स त्याची प्रॅक्टिस करा, देन यू विल गेट द शुअर. आणि या टाईपचे इंटिग्रेशन्स पण आपल्याला जेव्हा व्हॅल्यूज दिल्या जातील त्यासाठी देखील हा फॉर्म्युला आपल्याला लागणार आहे. इथे एक एक्झाम्पल घेतले बघा. फॉर एक्झाम्पल
integrate in under root of 9 minus x square dx. Then what is the result? Here is a is a 3, a square is 9. Therefore, it is x upon 2 in under root of 9 minus x square plus a square is a 9 upon 2, 9 by 2, sine inverse of x upon a. The value of a is 3, therefore sine inverse of x upon 3 plus c. Again, we can evaluate या टाइपचे पुन्हा तुम्ही ते सॉल्व करू शकता. If you have any doubt, then ask me in the comment box. I will give the solution of this also. That is integrate a square minus a square dx, and its answer is x upon 2 in under root of x square plus a square upon 2 log of in bracket x plus in under root of x square plus a square plus c. आणि पुन्हा या टाइपचे देखील इंटिग्रेशन आहे. In under root of x square minus a square dx, x upon 2 in under root of x square minus a square minus a square upon 2 dot log of x plus in under root of, म्हणजे इथे मायनस साइन पाहिजे, बोर्डच्या टेक्स्टबुक मध्ये थोडेसे रॉंग झाले, इथे मायनस साइन पाहिजे, म्हणून हा देखील फॉर्म्युला तुम्हाला लक्षात ठेवायचा आहे. आणि यानंतर मग पुन्हा ही सॉल्व एक्झाम्पल घेतलेले x इंटू साइन इनवर्स ऑफ x. पुन्हा इथे आपण लिएट वापरणार. अल्जेब्रिक आहे, इनवर्स आहे. मग पहिला फंक्शन कोणता? बायलिएट, LIATE. आय मीन्स व्हॉट? फर्स्ट ऑफ इनवर्स अँड देन अल्जेब्रिक. या प्रकारे तुम्ही ते सोडू शकता. ही ऍक्टिव्हिटी दिली बघा, दॅट इज कॉस इनवर्स of in under root of x, putting root of x is equals to 2, x is equals to t square, differentiate it, derivative of x is 1 dx, that is a 2 dt, 2t into dt, I is equals to cos inverse of t into 2 dt. म्हणजेच इथे बघा cos inverse मिळाला, इथे अल्जेब्रिक मिळाला. आणि या टाइपचे देखील एक्झाम्पल्स आपण एक्सरसाइज मध्ये सॉल्व करणार आहोत. एक्सरसाइजचे सर्व एक्झाम्पल्स मी सॉल्व करणार आहे. फक्त यातला प्रत्येक व्हिडिओ माझा हा एका तासाचा असणार आहे. पुस्तकातलं जे काही महत्वाचं असणार आहे मी ते तुम्हाला सांगायचा प्रयत्न करणार आहे. ओके, नाउ दिस इज ऑल्सो एक्झाम्पल इन अंडर रूट ऑफ, आपण त्या पॉलिनॉमियल मध्ये एक्सप्रेस करणार आणि पुन्हा इन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअरच्या फॉर्म मध्ये त्याचे इंटिग्रेशन लिहिणार. या टाइपचे एक्झाम्पल्स. पुढे अजून एक टाइप घेतलेला आहे, टू इव्हॅल्युएट द इंटिग्रल px प्लस क्यू इन अंडर रूट ऑफ ax स्क्वेअर प्लस bx प्लस c. या हा टाइप जेव्हा असेल, that is we can express that is a px plus q a into tdx of ax square plus bx plus c and then find out the answer. यानंतर पुढे एक असा टाइप आहे, मी नंतर वेळोवेळी तुम्हाला ते दाखवणारच आहे. आता तुम्हाला थोडंसं वेगळं वाटेल. Integral, what is here? Integral, very famous type. This is integral e raised to x in bracket f of x plus f dash of x. म्हणजे फंक्शन त्याचा डेरिव्हेटिव्ह त्याच्या बाहेर e raised to x असेल तर त्याचं डायरेक्ट इंटिग्रेशन e raised to x into f of x. याचा प्रूफ वगैरे कधी विचारलं जात नाही, पण या टाइपचे एक्झाम्पल्स विचारले जातात. बघा हेच एक्झाम्पल इथे घेतलेले इथे. व्हॉट इज इट्स एक्झाम्पल? इंटिग्रल e raised to x, फिक्स फॉर्मॅट असणार आहे. इथे e raised to x असणार आहे, इथे फंक्शन असणार आहे, इथे त्याचा डेरिव्हेटिव्ह असणार आहे. असं जेव्हा सिच्युएशन असणार आहे त्यावेळेस त्याचं इंटिग्रेशन e raised to x into f of x plus c असणार आहे. आता इथेच बघा, what is our format? This is our format, that is e raised to x in bracket f of x plus f dash of x dx is equals to e raised to x into f of x plus c. मग याचं इंटिग्रेशन करताना बघा इथे इंटिग्रल e raised to x, ओके, नो प्रॉब्लेम. f of x, yes, it is a tan x. नंतर बघा इथे f dash of x, मग या टॅनचा डेरिव्हेटिव्ह काय आहे तर sec square x, म्हणजे f of x plus f dash of x. मग याचं इंटिग्रेशन काय असणार आहे तर e raised to x into f of x. मग f of x काय इथे तर tan x आहे, e raised to x into tan x plus c. या टाइप मध्ये त्याचा आन्सर आपल्याला मिळते. या अशी देखील उदाहरणे आहेत की आपल्याला इथे तुमची जेवढी ट्रिग्नोमेट्री वरती कमांड असेल त्या टाइप मध्ये तुम्हाला ते लवकरात लवकर लक्षात येईल. त्याच फॉर्म्युल्यावरती डिपेंडिंग असणारी ही एक्झाम्पल्स आहेत. ही देखील डिपेंड्स ऑन दॅट. स्प्लिट अप करतो आपण, सबस्टिट्यूशन करतो. अँड नाउ वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज 3.3. Evaluate the following integration: x square dot log of x into dx. Now let us start. And now here I will start the exercise 3.3. I had completed this exercise in the month of May. Evaluate the following, that is first integration x square into log of x dx. Now first is x square is algebraic function by Liet and log of x. This is the first.
logarithmic function. Now what is order? L. L is first here, therefore I had written first. Algebraic, that will be the second function. Therefore logarithmic is first function and algebraic second. Therefore by Liet, we'll write it like this: I is equals to integral log of x into x square dx. A log हा पहिला function है, algebraic हा second. Now here we'll apply the integration by part. What is the definition by parts? The first function into integral of the second. What is the second? X square dx minus integral ddx of first. What is the derivative of first? Log of x into integral of second means x square dx bracket complete into dx. Therefore log of x is as it is. The integral of x square is x cube upon 3 minus integral ddx of log x is 1 upon x into x square's integration किती येणार? X cube upon 3. Now here is x cube upon x means you will get x square and take 1 upon 3 outside this integration sign. Therefore integral x square. Again, what is the integral of x square, which is x cube upon 3? That is 1 by 3 into 1 by 3. That will become 1 by 9 into x cube plus c. And hence you will get I is equals to x cube log of x upon 3 minus x cube upon 9 plus c. Again, you can modify this answer. या प्रकारे देखील तुम्ही लिहू शकता. X cube upon 9 in bracket 3 log of x minus 1 plus c. See this example again. I will show you. And बऱ्याच मुलांना असं वाटतं की काहींना स्पीड जास्त वाटतो, काहींना असं वाटतं की म्हणजे स्पीड जास्त आहे म्हणजे लवकर त्या मुलांना कदाचित समजत नसेल. काहींना स्पीड कमी वाटत असतो, परंतु मी माझ्या मीडियम स्पीडनेच जाणार आहे. या प्रकारे तुम्हाला कदाचित हुशार मुलं असतील त्यांना काही फटाफट समजत असेल, परंतु नॉर्मल कॅन्डिडेट्सचा मी प्रत्येकदा विचार करत असतो. नेक्स्ट एक्झाम्पल, I is equals to integral x square into sine of 3x into dx. Now again here the function x square is algebraic, sine of 3x is a trigonometry function. आणि जर आपण पुन्हा लिएट कडे जर बघितलं तर पहिला अल्जेब्रिक आहे, नंतर ट्रिग्नोमेट्री आहे, म्हणून अल्जेब्रिक दिस इज द फर्स्ट अँड दिस इज सेकंड. देअरफॉर बाय द लिएट ऑर्डर आपण लिहिली. नाउ बाय इंटिग्रेशन बाय पार्ट्स. फर्स्ट फंक्शन into integral of the second minus integral in square bracket ddx of the first into integral of the second. हा डायलॉग तुमचा पाठच झाला पाहिजे यापुढे. व्हॉट इज द इंटिग्रल ऑफ साइन ऑफ 3x? मग साइन of 3x integral minus cos of 3x upon 3 minus integral ddx of x square. The derivative of x square is a 2x. Integral of sine of 3x is a minus cos of 3x upon 3. यामध्ये बघा इथे minus sign minus that will become plus and the constant 2 upon 3. आणि पुन्हा इथे x into cos of 3x पुन्हा दोन functions आहेत. Again here we will apply the integration by parts. The limit is again algebraic and then here is a trigonometry. Puna 2 upon 3 in bracket square bracket first function into integral of the second minus integral derivative of the first into integral of the second. Here is again 2 by 3, that is here. What is the integral of cos of 3x? Integral of cos of 3x is sine of 3x upon 3. Now here that is 1 upon 3 into this 3, that will become 9. 2x upon 9 and integral of this cos of 3x is a sine of 3x. Again here is a minus sign. Integral derivative of the x is 1 and integral of cos of 3x is sine of 3x upon 3. Now the product of these two terms, that is a here is a हा minus हा 2 by 3 इथे multiply आला तो इथे लिहिलेला आहे. That is a 2 by 3 into integral sine of 3x upon 3. 3 into 3 that will become 9 and next again the integral of sine of 3x that is a minus cos of 3x upon 3. मग आपल्याला किती product मिळेल? 3 into 3 into 3. 3 into 3 9, 9 into 3 that is a 27 and hence we have that is a plus 2 cos of 3x upon 27 plus c and hence
the final answer is I is equals to the integral I is equals to integral x square dot sine of 3x dx is equals to minus x square cos of 3x upon 3 plus 2x sine of 3x upon 9 plus 2 cos of 3x upon 27 plus c. या प्रकारे second example we have completed. Next, third example, I is equals to integral x tan inverse of x dx. Therefore, here is a algebraic function and next is an inverse function. But what our rules tells, म्हणजे आपलं लेट मध्ये काय सांगितलेलं आहे की पहिल्यांदा त्याने इनवर्स घेतलेला आहे आणि नंतर अल्जेब्रिक घेतलेला आहे, म्हणून आपण इनवर्सला 1 नंबर देणार फर्स्ट फंक्शन आणि अल्जेब्रिकला 2 नंबर देणार. Therefore, by Lie, now see this here, I is equals to integral first function means inverse tan inverse of x, second is x, that is again by the parts. Parts की definition काय आहे, हा first function आहे, हा second function आहे, that is the first function into integral of the second minus integral derivative of the first, that is the ddx of tan inverse of x into integral of x dx bracket complete into dx. What is the derivative of tan inverse of, what is the derivative of tan inverse of x? Tan inverse of x a derivative 1 upon 1 plus x square. And what is the integral of x? Integral of x is x square upon 2. Now see this here, x square into tan inverse of x upon 2 minus, now here we will take this 1 upon 2 common, हे 1 upon 2 बाहेर घेणार आपण आणि इंटिग्रल इथे किती आले बघा x स्क्वेअर, पण मी डायरेक्ट इथे लिहिलेलं +1 आणि -1. या डिनोमिनेटर सारखा आपण न्यूमरेटर ऍडजस्ट करणार. डिनोमिनेटरला किती टर्म आहे 1 plus x square, that is x square plus 1, आणि न्यूमरेटरला फक्त आपल्याला x square आहे. Therefore I had written +1 and -1. Now split up this, that is a -1 upon 2 integral. तर या प्रकारे x square plus 1 upon x square plus 1 minus 1 upon x square plus 1. What is x square plus 1 upon x square plus 1? You will get 1 minus 1 upon x square plus 1. बाकी या स्टेप्स जशा तशा कंटिन्यू ठेवणार आहोत. That is x square tan inverse of x upon 2 minus 1 upon 2 integral of 1 dx. And here is again minus sign and here minus, that will become plus, that is 1 upon 2 integral dx upon x square plus 1. मग याचं इंटिग्रेशन किती येणार, that integral of this is a tan inverse of x plus c, and overall I is equals to x square tan inverse of x upon 2 minus x square upon 2 plus 1 upon 2 tan inverse of x plus c, and in this way we have the answer, that is I is equals to integral x into tan inverse of x असं असेल तर x square tan inverse of x upon 2 minus 1 upon 2 in bracket x minus tan inverse of x plus c. And the next, बऱ्याचदा असं पण असतं की ज्याला इंटिग्रेशन बाय पार्ट्स आलं त्याला सगळंच आलं जवळजवळ, कारण की त्यामध्ये सगळेच पार्ट आधीचे देखील सबस्टिट्यूशन मेथड आहे आणि ऑल टाइप्स ऑफ दी प्रॉब्लेम्स आर. म्हणून सगळ्यात इम्पॉर्टंट टॉपिक्स आहे I is equals to integral x square tan inverse of x into dx. पुन्हा इथे फंक्शन बघणार, पहिला फंक्शन अल्जेब्रिक आहे, दुसरा इनवर्स आहे म्हणून मी ते I लिहिलेला आहे, आणि पुन्हा बाय अवर लिएट LIATE, फर्स्ट इज इनवर्स अँड देन अल्जेब्रिक, म्हणून आपण लिएटच्या ऑर्डर नुसार लिहिलं. इंटिग्रल tan इनवर्स मी आधी लिहिलाय, नंतर x square dx. नाव द फर्स्ट फंक्शन by the definition of integration by parts च्या definition नुसार पुन्हा मी रिपीट करतो, फर्स्ट फंक्शन into integral of the second minus integral in square bracket ddx of, प्रत्येकदा मी जे डायलॉग्स म्हणणार आहे ते सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे, या इंटिग्रेशन नंतर स्क्वेअर ब्रॅकेटच पाहिजे. ddx of tan inverse of x into integral of x square dx. मग what is integral of x square? हा tan inverse as it is. Integral of x square is x cube upon 3 minus integral tan inverse of x a derivative 1 upon 1 plus x square dot x square is integral x cube upon 3 dx and minus 1 upon 3 integral x cube upon 1 plus x square dx. This is our I. आणि बऱ्याचदा असं असतं की काही काही इंटिग्रेशन मोठे असतात, त्यासाठी आपण ते इंटिग्रेशन सेपरेट करत असतो, आणि इथे मी या इंटिग्रेशनला I1 ट्रीट केलेला आहे
आणि ते C1 देखील प्लस C1 लिहिलं आहे. आता हा I1 मी सेपरेट सॉल्व करणार. Now here is I1 is equals to integral x cube upon 1 plus x square dx. Now I had substitution. What is the substitution? माझ्याकडे आहे x square plus 1 is equals to t. Now differentiate this. What is the derivative of x square? The derivative of x square is 2x dx is equals to dt. Therefore x into dx is equals to dt upon 2. तुम्ही म्हणाल की ते x नाहीये, परंतु आपण इथे हा x क्यूब स्प्लिट अप करणार आहोत. तो एक्स क्यूब कसा लिहायचा? एक्स इंटू एक्स स्क्वेअर या फॉर्म मध्ये लिहिणार. आणि मग आपण इथे लिहिलेलं बघा एक्स इंटू एक्स स्क्वेअर, माझ्या खाली स्टेप्स लिहिले ते एक्स इंटू एक्स स्क्वेअर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेअर. द व्हॅल्यू ऑफ एक्स इंटू डीएक्स इज इक्वल्स टू dt अपॉन 2. एक्स इंटू डीएक्स त्याची व्हॅल्यू किती आली आपली? आपल्याला तर dt अपॉन 2. आणि हा t कुठून आला? दिस t इज फॉर दिस एक्स स्क्वेअर. म्हणजेच इंटिग्रल t इंटू dt अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस t. And this is the integration in another variable which is t. मग पुन्हा इथे 1 upon 2 कॉमन घेणार, इंटिग्रल t upon d t into dt upon 1 plus t. आता यामध्ये बघा न्यूमरेटरला t आहे, डिनोमिनेटरला 1 plus t आहे, म्हणून इथे प्लस 1 ऍडजस्ट करणार आपण. दॅट इज 1 upon 2 इन स्क्वेअर ब्रॅकेट इंटिग्रल t plus 1 minus 1. प्लस 1 आणि मायनस 1 आपण इथे ऍडजस्ट केलाय. डिनोमिनेटर सारखा न्यूमरेटर ऍडजस्ट करणार. जेव्हा पॉवर्स सेम असते तेव्हा आपण डिव्हिजन देखील करू शकतो यामध्ये, परंतु इथे आपण ऍडजस्ट करू शकतो आणि ते अधिक सोपं होणार आहे. दॅट इज 1 upon 2 इंटिग्रल इन ब्रॅकेट t plus 1 upon t plus 1 मायनस, इथे डिवाइड जर केला then minus 1 upon t plus 1. Here this division will bring this 1. हे जर डिव्हिजन केलं तर आपल्याला 1 मिळणार आहे, मायनस 1 मिळणार आहे. That is minus 1 upon t plus 1. What is the integral of t here? Integral of 1. So किती असणार? तर t असणार आहे. That is 1 upon 2 t minus आणि integral of 1 upon t plus 1. That is a minus log of t plus 1 plus c2. And this is our I1 which is 1 upon 2. Replace करणार आपण t ची व्हॅल्यू. t साठी आपण काय घेतला होता? That is we have the substitution. That is x square plus 1 is equals to t. Therefore, we will replace the value. See this here. थोडा बदल केलाय मी याच्यामध्ये. That is x square is equals to t अशी सबस्टिट्यूशन घेतलेली आहे. पुन्हा आपण रिसबस्टिट्यूट करणार इथे the value of the t. That is what is the value of the t is x square minus a log of the value of the t is x square plus 1 and plus c2. This is our I1. सबस्टिट्यूशन करताना मी इथे बदल केला थोडासा. या प्रकारे x square is equals to t आणि मग त्याचा डेरिव्हेटिव्ह इट डझंट इफेक्ट, काही त्याचा परिणाम न फक्त आपल्याला फायनल आन्सर मध्ये आपण पुन्हा x square is t is replaced by x square. This is our I1. Therefore I is equals to, मग यापूर्वी आपल्याला I1 ची व्हॅल्यू किती मिळाली? 1 upon 2 इन ब्रॅकेट x square minus log of x square plus 1 plus c2. मग पुन्हा आपण इकडे येणार आपल्या रेग्युलर इंटिग्रेशनला x cube minus tan inverse of x upon 3 minus 1 upon 3. And what is the value of this I1? I1 is, that is a 1 upon 2 in bracket x square minus log of x square plus 1 bracket complete plus c2. आणि तो आधीचा 1 by 3 आणि हा 1 upon 2 in bracket x square minus log of x square plus 1 c1 plus c2. यानंतरचा नवीन कॉन्स्टंट इथे तयार होतोय and that is equals to c. And therefore the final answer is x cube into tan inverse of x upon 3 minus x square upon, यामध्ये मल्टिप्लिकेशन बघा 1 by 3 into 1 upon 2 and it becomes 1 by 6. म्हणून इथे मी x square upon 6 plus this minus minus will become plus, that is a log of x square plus 1 upon 6 plus c, and this is the final answer. यानंतर next example, that is I is equals to integral x cube tan inverse of x into dx. Again here is a x cube is a algebraic and tan inverse of x is inverse function. Again by Liet, inverse is first function algebraic and afterwards that is in म्हणजे algebraic हा inverse नंतर येणारा function आहे. Again by Liet, the first function कुठला आला तर tan inverse आला, नंतर algebraic. Now again by parts, first function which is tan inverse of x integral x cube minus integral derivative of the in square bracket
डेरिव्हेटिव्ह ऑफ द फर्स्ट फंक्शन म्हणजेच tan इनव्हर्स ऑफ x चा डेरिव्हेटिव्ह इंटिग्रल of the x cube चा integration. Now here what is the integral of x cube? That is x raised to 4 into tan inverse of x upon 4 minus integral. What is the derivative of tan inverse of x? 1 upon 1 plus x square into x cube. X cube's integration x raised to 4 upon 4 dx. मग पुन्हा here is a 1 by 4 outside मध्ये घेतला. ही term as it is continue करणार minus 1 by 4 integral x raised to 4. प्रत्येकदा या टाइपच्या एक्झाम्पल्स साठी फार प्रॅक्टिस लागते. हियर यू सी दिस हियर -1 by 4 इंटिग्रल x raised to 4 -1 plus 1. आता इथे बघा x raised to 4 -1 मी का घेतला, कारण की हा जर मी स्प्लिट अप केला तर मला x square -1 into x square plus 1 मिळेल आणि मग कॅन्सलेशन्स होतील या प्रकारे. Therefore -1 by 4 integral x square -1 into x square plus 1 plus 1 upon x square plus 1. You can also perform the division for this because the power of the x is x raised to 4 upon 1 plus x square. याचा डिव्हिजन देखील तुम्ही करू शकता, पण ही त्यात सोपी मेथड आहे. Therefore in square bracket x square -1 into x square plus 1 upon x square plus 1 plus 1 upon x square plus 1 bracket complete into dx. Here x square plus 1 will get cancelled and you will get x square -1 plus 1 upon x square plus 1 dx. Now what is the integral of this x square, which is x cube upon 3 into again 4, that is 1 by 4. And again what is the integral of this one? The integral of this one is x. But bracket च्या बाहेर किती -1 by 4 into minus, that minus will become plus, therefore it is a x upon 4. Again here is a minus integral of 1 upon x square plus 1 याचे इंटिग्रेशन म्हणजे ते किती येणार, तर tan inverse of x आणि ब्रॅकेटच्या बाहेर किती येतं -1 by 4 tan inverse of x plus c, and overall you will get 1 by 4 tan inverse of x in bracket x raised to 4 minus 1. म्हणजे कसं असं आलं असेल तर या दोन टर्म्स इथे घेतल्यात आपण. दिस इज द फर्स्ट टर्म अँड दिस इज द सेकंड वन. या दोन टर्म्स जर आपण इथे घेतल्या, दॅट इज you will get, see this here. Now we will take here 1 by 4 आपण जर इतना कॉमन घेतला तर then in bracket you will get tan inverse of x raised to 4. If you take the tan inverse of x common from these two and 1 by 4, then you will get 1 by 4 tan inverse of x. What is the remaining term here? X raised to 4 and here is a -1. पुढच्या टर्म्स बघा x cube upon 4 into 3, that is a 12 plus x upon 4 plus c, and in this way we will get the answer, that is 1 by 4 tan inverse of x into x raised to 4 minus 1 upon 12 x cube minus 3x. या प्रकारे ऍडजस्टमेंट आपण करू शकतो. यानंतर बघा पुढे 6th example, I is equals to integral log of x bracket square dx. Therefore आता इथे देखील एकच फंक्शन आहे, देन मग इंटिग्रेशन बाय पार्ट्सने कसं करतो, तर आपण इथे एक जनरेट करत असतो इंटू 1 या प्रकारे. मी त्याला असा शब्द देतो की जनरेट करतो आपण, त्यामध्ये 1 वी जनरेट. ऑलरेडी इट इज अ प्रेझेंट देअर, परंतु मी प्रत्येकदा असं म्हणणार आहे माझ्या लँग्वेजनुसार लक्षात ठेवण्यासाठी वगैरे ज्या काही क्लुप्त्या असतात त्यानुसार. दॅट इज इंटिग्रल लॉग ऑफ एक्स ब्रॅकेट स्क्वेअर इंटू 1 dx. अँड अगेन बायलिएट. The first is algebraic and second is first is logarithmic here, L for logarithmic, and second is 1 for the algebraic. मग पहिला कोणता येणार तर log of x bracket square येणार आणि दुसरा algebraic म्हणजे 1 येणार. And therefore by parts, what is that? I is equals to log of x bracket square, that is first function, into integral of the second. मग second काय तर x आहे dx minus integral derivative of the first, that is the ddx of log of x bracket square into integral of the 1 dx. That is what is the integral of 1? Integral of 1 is x log of x bracket square minus integral. What is the derivative of log of x bracket square? That is the 2 times log of x bracket square, power function. Power चा derivative, that is the 2 into log of x into derivative of log of x is 1 by x. आणि इथे integral of 1 is x. मग इथे x काय झाले तर कट झाले, दॅट इज अ मायनस इंटिग्रल x कट झाले, दॅट इज अ 2 log of x. 2 ला आपण बाहेर घेतला, log of x into 1. पुन्हा इथे बघा log of x into 1 इथे आपण जनरेट केला,
अगेन बाय पार्ट्स इथे बाय पार्ट्स करणार. बाकी या टर्म्स जशाच तशा कंटिन्यू करणार. -2 again the first function into the integral of the second minus integral derivative of the first into integral of the second. Integral of the 1 या 1 चं इंटिग्रेशन किती आलं ते x आलं. x log of x minus integral ddx of the log of x चा डेरिव्हेटिव्ह 1 upon x. 1 चं इंटिग्रल x कट झाला. मग पुन्हा आपल्याला इथे किती आता 1 आलं. -2x log of x and हे मायनस मायनस नंतर कसं होणार तर प्लस होणार. +2 x कट झाला 2 इंटिग्रल 1 dx. मग पुन्हा 1 चं इंटिग्रल किती आलं तर x आलं. त्या प्रकारे here is 2x plus c and therefore overall you will get I is equals to x. इथे x आहे सगळ्यात आपण x कॉमन घेणार and therefore you will get I is equals to x in bracket log of x bracket square -2 times log of x plus 2 plus c and in this way. Now the next example number 7, I is equals to integral sec cube x into dx. या टाइप मध्ये पुन्हा इथे तुम्ही म्हणाल की एकच फंक्शन आहे पण आपण सेकंड फंक्शन जनरेट करणार आहोत. मग कसं sec cube can be written as sec x into sec square x. तुम्ही पुन्हा म्हणणार की पहिला असाच का घेतला दुसरा तसाच का घेतला. हे आपल्याला सगळं प्रॅक्टिसने जमत असतं ते. Therefore this is the first function sec x and sec square is the second function. Now again first function into integral of the second, that is first function is a sec x into integral of the sec square x minus integral derivative of the first, that the ddx of sec x into integral of the sec square x. या प्रकारे मग sec square चे इंटिग्रल किती तर tan x येणार. sec x into tan x minus integral derivative of the sec x, again the derivative of sec x into tan x. पुन्हा या sec square चा इंटिग्रेशन ते किती येणार तर tan येणार. पुन्हा बघा इथे गंमत काय ती म्हणजे मजेशीर आहे ते. tan x into tan x, it will become tan square x. That is a sec x into tan square x. This tan square can be written as sec square x minus 1. And again you will get sec cube x. Here is a, if there आपण जर याचं product perform केलं, if you perform the product, that is the integral sec x into sec square x, that will become minus sec cube x plus again next term is sec x. But what is this? This is our I and I had written this minus I plus integral of sec x. या sec x चा इंटिग्रल किती येणार log of sec x plus tan x, and that's why this minus I plus I and that will become plus 2i. That's a 2i is equals to sec x into tan x plus log of sec x plus tan x, and finally therefore I is equals to 1 upon 2 sec x into tan x plus 1 upon 2 log of sec x plus tan x plus c, and in this way we can integrate it. Now next example is again very interesting. I is equals to x into sin square x dx. यामध्ये तुम्हाला ट्रिग्नोमेट्री मध्ये देखील कमांड पाहिजे. That is what is the formula for the sin square x. The sin square x can be written as 1 minus cos of 2x upon 2. मग या 1 upon 2 ला आपण बाहेर घेणार आणि या x ने या 1 ला x ने cos of 2x ला मल्टिप्लिकेशन करणार. Therefore you will get x minus x cos of 2x. Therefore 1 upon 2 आपण बाहेर घेणार. 1 upon 2 integral x dx minus 1 upon 2 x cos of 2x. मग या x चं इंटिग्रेशन किती आलं तर x square upon 2. That is x square upon 4. हा पार्ट आपला संपला इथे. What about the next part? X cos of 2x. Now see this here. What type of? The first is algebraic and second is trigonometric function. Again by Liet. L-I-A-T-E. L-I-A. A means what? Algebraic is first and trigonometry is the second function here. And therefore x is first function and second is trigonometry which is cos 2x. Again by parts. First function into integral of the second minus integral derivative of the first, which is derivative of x is derivative of the x minus integral of the second, that is integral of cos of 2x. This derivative of the x is 1 and integral of cos of 2x is sin of 2x upon 2. Again here is a minus sign and this minus will become plus, and here is 1 upon 2. हा 1 upon 2 इथे आला आणि या 1 upon 2 ने या cos of 2x च्या इंटिग्रलला किती येणार sin of 2x upon 2. मग हे 1 upon 2 and 1 upon 2 that will equal 4. That is a minus x into sin of 2x upon 4 plus 1 upon 2 integral sin of 2x upon 2. What is the integral of sin of 2x is a minus cos of 2x upon 2, and this plus and minus again will become minus sin minus cos of 2x upon 8 plus c,
and hence overall you will get I is equals to, you can take 1 by 4 as a common, then in bracket you will get x square minus x sine of 2x minus cos of 2x upon 2 plus c, and this is the final answer. Now here is a question number 9. I is equals to integral x cube log of x into dx. Again the first function is algebraic and second is again by Liet. Here the first function is log x, and by parts here integral log of x into x cube dx. First function into integral of the second, and just log of x integral of x cube dx, integral ddx of log of x into integral of x cube dx. Therefore, what is the integral of x cube? That is x raised to 4 upon 4 log of x minus integral derivative of log of x is 1 upon x into x raised to 4 upon 4. Therefore, here is again x raised to 4 upon x. Means what? You will get x cube upon 4. Therefore, here is a x raised to 4 log of x upon 4 minus 1 by 4. x cube x raised to 4 upon 4 जर केलं तर आपल्याला किती मिळालं तर x cube into dx. Therefore 1 by 4. Integral of x cube is x raised to 1 by 4 into x raised to 4 plus c, and overall I is equals to x raised to 4 log of x upon 4 minus 1 upon 16 x raised to 4 plus c, and hence I is equals to x raised to 4 log of x upon 4 minus x raised to 4 upon 16 plus c, and in this way. Now the next integration is, that is I is equals to e raised to 2x cos of 3x dx. Now this is very important because it is integral of the type e raised to x into cos of px plus c. Now again we can take, that is a Liet is not important, you can take first any function. I had taken here e raised to 2x as the first function and cos of 3x as the second function. Therefore by parts I is equals to first function into integral of the second minus integral derivative of the first into integral of the second. Cos of 3x. What is the integral of cos of 3x? Sine of 3x upon 3 minus integral derivative of e raised to 2x. The derivative of e raised to 2x is e raised to 2x into derivative of 2x is 2 into integral of cos of 3x. What is the integral of cos of 3x? Sine of 3x upon 3 into dx. यामध्ये constant काय ना, that is a 2 by 3 is a constant. Integral e raised to 2x sine of 3x into dx. That is again by parts. By parts apply करणार आपण. What is again by parts? Again the e raised to 2x is first function into integral of the second minus integral derivative of the first. What is the derivative of first? That is e raised to 2x. E raised to 2x, the derivative e raised to 2x into derivative of 2x is 2, and integral of the second, that is a sine of 3x integration, that is a minus cos of 3x upon 3, and in this way. Now the next is that is a, here is a see this again here, minus 2 by 3, and it will become plus 2 by 3. Next step is, that is a 4 upon 9 e raised to 2x and cos of 3x dx. Now if you see this, this is our I, this is nothing but the I. What is I? I is equals to e raised to 2x cos of 3x. Now see this here, I, this I is repeated here, and it is a minus 4 upon 9 I. Therefore it will become I plus 4 upon 9 I, that is equals to e raised to, now see this here, 3 upon 9, it will become 1 by 3, and here is a 2 upon 9, or you can keep it as it is also. Minus 4 upon 9 या बाजूला आणणार, आणि या दोघातून आपण काय कॉमन घेणार तर e raised to 2x कॉमन घेतलाय, 9 कॉमन घेतलाय. Then in bracket you will get e raised to 2x upon 9, in bracket you will get 3 sine of 3x plus 2 cos of 3x, and in this way. आता या बाजूला देखील त्याचे ऍडिशन करणार. What is the addition of this? That is a 9i plus 4i, that is a 13i upon 9 is equals to e raised to 2x in bracket 3 sine of 3x plus 2 cos of 3x upon 9. This 9 will get cancelled, and therefore I is equals to e raised to 2x upon 13 in bracket 3 sine of 3x plus 2 cos of 3x, and that's why I is equals to e raised to 2x upon 13
3 sine of 3x plus 2 cos of 3x plus c, and this is the final answer. Now the next problem is that I is equals to integral x into sine inverse of x dx. Again here is algebraic and the inverse. Again bivalent. First is inverse and second is algebraic. Therefore I is equals to bivalent sine inverse of x into x dx. Again the first function into integral of the second minus integral derivative of the first into integral of the second. Now what is the integral of x? Integral of x is x square upon 2 minus integral derivative of the sine inverse of x. Now what is the derivative of sine inverse of x? 1 upon in under root of 1 minus x square into integral of the second, that is x. X integral के देना है x square upon 2. Again here we'll take the 1 upon 2 outside the bracket, but see this here again या प्रकारे, that is a minus x square upon ही साइन इथे पुढे घेतलेले आणि इथे प्लस साइन घेतलेले. Here is a minus, but we have written here plus. आपण इथे प्लस घेतलेले आणि या x square ला मायनस साइन दिला आपण ते. And here we are adjusting plus 1 and minus 1. आणि ते का ऍडजस्ट करतो आपण? Because due to this denominator ला किती टर्म आहे? 1 minus x square. त्या प्रकारे आपण हा न्यूमरेटर इथे ऍडजस्ट केलेला आहे. See this here minus sign. We have taken the minus sign. हे minus sign आपण या x square ला घेतलं आणि इथे plus sign. Therefore 1 upon 2 integral 1 minus x square upon in under root of 1 minus x square minus 1 upon in under root of 1 minus x square dx. Now see this here 1 upon 2 integral 1 minus x square, actually index is 1 and here is half. Therefore you will get 1 upon 2 integral in under root of 1 minus x square minus 1 upon in under root of 1 minus x square dx. Now see this here 1 upon 2 integral in under root of 1 minus x square dx minus 1 upon 2 integral dx upon in under root of 1 minus x square. Now what is the integration of this? Yeah, so integration के देना. This is again standard result, that is 1 upon 2 x upon 2 in under root of 1 square minus x square plus 1 upon a square upon 2. म्हणजे a किती येतं 1 येते, that is 1 upon 2 sine inverse of x minus 1 upon 2 and integral of this is we know that is 1 upon 2 sine inverse of x plus c, and overall you will get the answer, that is x square sine inverse of x upon 2, and here is इथे multiplication जर केलं तर आपल्याला किती मिळेल? x into under root of 1 minus x square upon 4 plus here is again 1 by 4 sine inverse of x minus 1 upon 2 sine inverse of x plus c, and again here is a 1 by 4 sine inverse of x and minus 1 upon 2 sine inverse of x. Overall the subtraction of this is minus 1 by 4 sine inverse of x plus c, and hence this is the answer. Now the next is 12th problem, that is I is equals to x square cos inverse of x dx. Again this is algebraic and this is the inverse function, and our order is inverse and algebraic. Now I is equals to cos inverse of x into x square dx. This is the first function into लिहित नुसार order घेतली. Now by parts. First function into integral of the second minus integral derivative of the first into integral of the second. Therefore integral of x square is x cube upon 3 minus integral derivative of cos inverse of x, which is minus 1 upon in under root of 1 minus x square into what is the integral of x square is x cube upon 3. Therefore again here is a minus sign and minus, that will become plus 1 by 3 integral x cube x into x square. Now see this here, treat here, this is the integration I1. हे आपण I1 म्हणून treat करतो इथे. Now see this here, I had substituted here 1 minus x square is equals to 2. Therefore what is its derivative? Minus 2x into dx is equals to dt. What about the x square? X square ची value किती येणार? The x square is equals to 1 minus t. Now here is the dx into dx is equals to minus dt by 2, and therefore we have completed substituted here. Here is the I1. Now see this I1. I1 is equals to x into x square upon, in this way we have substituted the values. See this here, that is x square means what? 1 minus t. See this here, x square is 1 minus t. What about the x into dx? The value of x into dx किती आली तर minus dt upon 2. Minus dt upon 2 in under root of t. पुन्हा minus 1 upon 2 integral
in bracket 1 minus t upon root t dt. पुन्हा सेपरेट करना minus 1 upon 2 integral 1 upon root t minus t upon root t into dt. What about here? T raised to minus 1 upon 2 होणार t upon root t म्हणजे किती होणार t raised to 1 upon 2 into dt. पुन्हा याचे इंटिग्रेशन. What is the integral of t raised to minus 1 upon 2? That is t raised to minus 1 upon 2 is t raised to 1 upon 2 upon 1 upon 2 minus 1 upon 2. t raised to 1 upon 2 च या minus 1 upon 2 मध्ये 1 ऍड केल्यानंतर t raised to 1 upon 2 upon 1 upon 2. आणि या 1 upon 2 मध्ये जर 1 ऍड केला आपण सॉरी इथे 1 ऍड केला minus 1 upon 2 मध्ये 1 upon 2 upon 1 upon 2. Now here is a 1 upon 2 plus 1. It will become t raised to 3 by 2 upon 3 by 2. And if we evaluate it, then you will get hard to multiply and reciprocal होना. And take the 2 as common. Here is a minus 1 upon 2 into 2 in bracket t raised to 1 upon 2 minus t raised to 3 by 2 upon 3 plus c1. And in this way, these two get cancelled. And I1 is equals to minus in bracket t raised to 1 upon 2 t raised to 3 by 2 upon 3 plus c1. And this is our I1. Now we'll substitute the value of this I1 in our previous one. यामध्ये आपण ती substitute करणार. Okay. This is our I1. That is 1 by 3 in bracket I1. The value of this I1, this is the I1. That is I is equals to x cube upon cos, x cube into cos inverse of x upon 3 plus 1 by 3 minus in bracket plus 1 by 3 in bracket minus in bracket 1 minus x square raised to 1 upon 3 plus 1 minus x square raised to 3 by 2 upon 3 plus c1 plus c2. हा प्रत्येकला c1 plus c2 येणार. आणि ओव्हरऑल आपलं एकच काम असणार की ओव्हरऑल आपल्याला शेवटी c लिहायचं आहे त्यामध्ये. And therefore x cube into cos inverse of x upon 3 minus 1 by 3 1 minus x square is to 1 upon 2 plus 1 upon 9 in bracket 1 minus x square is to 3 by 2 plus c. And hence the answer is I is equals to x cube cos inverse of x upon 3 minus 1 by 3 1 minus x square in bracket raised to 1 upon 2 plus 1 upon 9 in bracket 1 minus x square raised to 3 by 2 plus c. And in this way I had completed the question up to the 12th. And the remaining question and remaining exercise will be continued in my next video. Now I had completed up to the question number 12. I hope that you would have understood all the problems whatever I had explained. Now we'll see in the next video. Till then, goodbye.